Раз, два, три, четыре, пять. Так. Так. Так, и так, и так, и так. Первый режим. Так, интересно, как чат работает. Александр, привет! Александр, здравствуй. Ты самый первый. Как твои дела? Как твое ничего? Так, отлично. Мое все вроде бы работает. Вроде бы мое все работает. Это не может не радовать. Здесь нормас. Здесь нормас. Нормас. Здесь все сделал. Кнопки прожал. Вроде бы. Сложно. Чтобы запустить стрим. Никогда не думал, что запустить стрим, просто включить его, это так долго надо с ним ковыряться. Все время думал, просто одну кнопку нажмешь и все. И все работает. А нет. Ни одну кнопку. В общем, мне еще надо вот эту штучку бахнуть сюда. Опа. Сериал «Золотая». Кстати, что-то знакомое. По-моему, да. Где-то название этого сериала очень сильно рекламировали. Настолько сильно, что я сам захотел его посмотреть. Ну, сейчас что-то как-то... Как-то не до этого. Не научился пока жить. Если не умею жить и смотреть в это время сериалы. Пока не умею. Gold Rush игра по ней создана. Заманчиво. Прикольно звучит. Интересно. Надо будет посмотреть, что за игра, что за сериал. В общем, погнали. Нет, не погнали еще. Стоп, я ж это надо убрать-то, ёпта, картинку. Все, убрал. В общем, привет, Александр, привет всем тем, кто будет присутствовать, и всем тем привет, кто будет отсутствовать. В общем, всем привет. Продолжаем проходить игру под названием Invisible. Короче, игра создана, написана. А можно ли сказать про игру, что это научно-художественная игра? Есть Нет, научно-фантастическая игра. Вот так вот. А это, по сути, научно-фантастическая игра, созданная по научно-фантастической книге. Что логично. В общем, продолжаем мы проходить. Дошли мы, значит, в предыдущей серии до базы. До базы своих конкурентов, так скажем, научных конкурентов. Но их на базе нигде нет. И, скорее всего, мы сейчас будем их искать. Вот, ясно определяет место назначения последнего конвоя, покинувшего базу. Поняв, что на планете могут быть выжившие, она отправляется в путь. Ясно. Нет, я понял, я смотрел. Но я внимательно не смотрел так. Взгляд беглый кинул и все. В общем, что? Мы здесь все изучали, мы здесь все изучили. Я опустил, по-моему, или не опустил? Где тут выход? Опусти... Стоп, подожди. Я ж тут был. Я ж тут все осмотрел. Как мне отсюда выйти, алло? Так, блин, походу не сохранилось. Походу не А, нет, дрон вон он, опустился. Дрон опустился, значит мне просто надо отсюда выйти. Это сейчас вот направо и потом еще раз направо. Нормально, значит, все сохранилось там, где надо. По-моему, сюда и направо. Нет. Сюда и направо.
О, кстати, я здесь не был. Вот они рыбок потрошили. Черти. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes, lots of similarities. Apart from one, I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Could guess her. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. Значит, получается, здесь точно кто-то жил. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. О, жива еще рыбка. Да, можно посмотреть на нее. No longer alive. Куда-то за пазуху закинула. О. Ой, животные. Тут животные, значит, все-таки есть. The scientists excavated some А, это animal останки. remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground. Right after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis 3. I could spend all day here if I could. I'm not surprised, Doctor. Ну, кстати, я кости находил, они были побольше. Не как вот эти. Там кости были в 10 раз, не в 10, а в раз 20 больше, чем эти. Ну, картинка же не висит. Главное, чтобы картинка не повисла. Кстати, не знаю, скажешь, нет, как качество лучше стало или нет? Или так же? Так же все хреново. Так, ну все, это конец. А вот я вышел там, где надо. Так, теперь надо снимки с дрона забрать. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. Сейчас посмотрим. Угу. Угу. Это дрон меня снял. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. There wasn't much of it, really. Ну да, не густо. Говорю, качество как, лучше стало или нет? Должно быть, по идее, лучше. Вроде как. А там хрен его знает. Так, там и ничего интересного нету. Так, я опустил, получается, защитный купол. Вырубил. Вроде как. Мне нужно теперь определиться, что... Короче, в какую сторону ехать? Оно и вчера хорошее было. Ну, значит, стало лучше, потому что я сейчас битрейда поставил намного меньше. Последуйте за конвоем Альянса.
Конвой вот куда поехал. I'm still here, if you're wondering, sir. Так, конвой, парт, Takes longer than Хелдба. expected. Но мне... Situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Мне, короче, в ту сторону надо. Так, а купол не там был. Купол там, по-моему, был. И я вырубил его. А, нет, да, правильно. Там я купол вырубил, и туда поехали они. Все, ладно тогда. Поехали тогда. В ту сторону нам надо. Давай, тачка, езжай, езжай, езжай. Блин, хреново она разворачивается. Поворачивает слабо. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Значит, на любой камушек я заехать не могу. Кстати, я вот здесь не был. А, здесь я сюда никак не зайду. Да, блядь, чё ж она такая неповоротливая, эта машина-то? А, это моя тачка, кстати. А как она тут оказалась? Так, а как мне туда опуститься-то? А, там спуск был плавный. Угу. Что-то тарахтит. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Так, а это что-то тут осмотреть можно? Тут что-то интересно будет, не? Короче, получается, здесь, походу, все-таки жизнь была, и жизнь была задолго до нашего прибытия. Тут, походу, уже все вымереть успело. Так, мне же в ту сторону, да? Угу. I'm leaving the base. Going after the convoy. Так, а мне, по-моему, там правой стороны все время держаться надо. Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. For my legs are heavy. Сейчас что-то случится. Field is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Тут вода была. Down you go, oh bright sun. Night is not as scary. Hide behind the dark. Ой, я не туда поехал, мне направо надо, а тут вообще... А, хотя тут разницы нету. Я в любом случае должен выехать туда, куда мне надо. Там что-то есть. Опа. Что такое? Тарелка? Какая, летающая? Инопланетяне? I found a flying saucer. It landed near the excavation site. Don't risk trying to fly it, Yasna. Nothing guarantees it works. I didn't even... Contrary to what you believe, sir, I don't have a death wish.
Так, а летающая тарелка это что значит? Инопланетяне есть? Или это люди научились на таких тарелках летать? Ничего взять нельзя, щелкнуть что-нибудь. Не, есть нельзя, ну ладно. Угу. Кстати говоря, если бы я туда не повернул... Так, мне вот сюда мне надо. Если бы я сразу поехал так, как мне надо, я бы эту тарелку не заметил. Может, это отсылка какая-то? Ну, там места, они довольно-таки обычные. Для обычных людей. Ну, типа сиденья, все дела. Угу, вот база, номер 2. Точнее, то место, куда они переехали. И опять все заброшено. I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. Ни хрена себе, больше, чем орбитальная станция. gives me the chills just knowing it's not far from here. Well, maybe you won't have to see it at all. Interesting. О, Found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. так, надо туда поближе подъехать. Я ладно, хер с ним. Мы не так уж далеко. Ага, ага. То есть там супер глубоко. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in a database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. Но что-то на робота не похоже. Я вон какая-то камера вон есть или что-то такое. Похоже на какую-то хрень. Так, ладно, погнали за тачкой, наверное. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Охренеть, вот эта машина. Это ж какой реально там корабль, который может транспортировать вот это, еще плюс до хрена вот этого, еще плюс там, сколько на первой базе было до хрена. Надо вот сюда заглянуть, посмотреть, почитать, что там. Я думаю, смысла нету прям быстро ехать, потому что я, скорее всего, по-любому не успею. How far to that convoy? Oh, not far. Even if I make a few stops, it won't take long. 2 modules were placed nearby. The first one looks residential. Чего? В смысле, кто-то развлекался здесь, просто играл, что ли?
Игра в игре. Ни хрена себе, первый раз такое. А, мы это, шарик ускоряется. А, ну-ка, сейчас я победю его, наверное. Я против компьютера, что ли, играю, или что? Ну, шарик ускоряется. А ну-ка, давай, я тебя сделаю сейчас. Наверное. Блять, что-то я быстро проиграл. Ладно, хер с ней. Так, как уйти-то? Ага, все. Понятно, кто-то здесь сидел, короче. Проебывался. А работой не занимался. The second one is a mobile laboratory. А, вот здесь уже железяки они изучали. А, только ни хрена ничего не понятно. А, вот есть. They excavated a lot of different objects in terms of shape and size. I tried to arrange them somehow to classify them. Were they successful? It looks promising. If they had spent a little more time, they would surely have come up with something. And yet they gave up all efforts. Прекратили поиски и ушли. Или исчезли. Так, здесь ничего не подбирается. Что это было? Так, это один модуль. А еще второй должен быть. Или вот эти вот, типа, она и сказала про них, то что два. Непонятно. Ладно, поехали дальше. Ова, привет. Так, а там, кстати, еще одна дорога какая-то есть. А, мне туда и надо. Только мне интересно, вон там что? Там какой-то закуток. Ага. Здесь ничего нету. Здесь он рыл, добывал, искал, но ничего не нашел. В чем соль? Честно, я даже сам не знаю. И, наверное, никто не знает, кроме, наверное, тех, кто книгу, может быть, прочитал. События разворачиваются в прошлом будущем. А как? Ну да, это прошлое будущее. Это будущее, то, которое представляли раньше писатели-фантасты. Игра написана по книге. Создана по книге. Мы оказались на планете, где все мои коллеги умерли. Вот, и здесь происходит какая-то непонятная хрень. Короче, все люди почему-то исчезают. А я живой. И вот я уже пытаюсь найти хотя бы враждебных себе людей. Ну, конкурентов, так скажем. А их нет.
Куда-то сюда надо. А я спуститься могу? А, нет, я съехать не смогу, наверное, или смогу? Не, спускаюсь по чуть-чуть. Или нет? Да, блять. Ладно, придется, наверное, возвращаться. Не могу здесь проехать. Здесь не могу проехать. А что за хрень? Алло, ну нет, давай только без багов. Спасибо. Все-таки я склоняюсь к тому, что здесь какие-то инопланетяне должны быть. Только вот мне интересно, встречу я их или нет. Да, все правильно, я еду. А может. Тут же я читал заметку. Тут было сказано, что когда превращается обычное солнце в красного карлика, тогда Земля... Короче, планета, блядь, я уже не помню, какая-то Карвус, Регис 3. Планета Регис 3. Короче, тут же, как сказали, когда обычно Солнце превращается в красного карлика, тогда под сила притяжения, магниты Солнца меняются, и тогда все притягивается к Солнцу, ближе становится. И вот за счет этого на планете, если есть там Земля, там все меняется. Короче, притягивается все к Солнцу. Ой, я не туда заехал куда-то. Короче, притягивается все к Солнцу. И жизнь, соответственно, на планете меняется. И вот здесь как раз-таки сейчас красный карлик. Возможно, до того, как появился этот красный карлик в системе, здесь была жизнь на планете. И вот эта вот жизнь старая. Рыбы только выжили, и все. Или не выжили, или заново переродились. Какие-то метки есть, кстати, непонятные. Вот А, Б, С, Д. А я их проехал. Что-то не пойму. Ну правильно, мне в ту сторону, мне назад надо. Колеса вообще не поворачиваются. Может мне здесь выйти надо, просто чекнуть все. Попробуем. Угу. Угу. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind?
can just drive in there, straight to the convoy, or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Jasna. Не, лучше объехать. А лучше объехать. На это я перелистнул просто. Так, го обратно. Угу. А вот здесь еще Д, А, С. Что это такое? Угу. Угу. Это обходной маршрут? Вот эти колонны, что ли, обозначены? Нет. Непонятно, что это за буквы? Так, и чё, мне типа не на машине надо? Пешком? Да не, вроде должен проехать. Он вроде не сильно широкий. А, нет, не проезжаю, ладно. Го пешком тогда. Здесь лучше не выходить. Почему не выходить? Я проехать здесь не могу. Хотя, по идее, должен. Нет, я ж там в стенку какую-то невидимо уперся. Так, мне куда? Туда в щель? Ну да. А, стоп, а у меня обозначения пропали. Значит, все-таки, наверное, на тачке надо было ехать. Так, у меня там тачка не проезжает. Я типа бегу, но я на самом деле не бегу. Я попробую еще раз. Не, вон колеса крутятся, а я не еду, не заезжаю. Да, все, я упираюсь куда-то. Странно. Туда я тоже не проехал бы никак. Да нет, там проезжал бы. Ладно, хрен с ним. А, вот же, я здесь подняться могу. Зачем мне обходить? Еще интересно, что это за летающая тарелка была? Она какая? Человечья или нет? Че толку? Я все равно не прошел вот здесь, на тачке.
radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Seeing people who are alive and mentally sound is something I'm always counting on, Astrogator. They may be my only chance. Мне в пещеру, походу, надо. You have other subordinates who need help. Yes, I'm fully aware, Doctor. However, you must keep in mind that alive and mentally sound members of the Alliance are still a threat. Так, и чё? I found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be quite the right word. О, ножовки скатились. Келлинс, привет. I am. Oh, shit. They're close. А, и тут бы я никак не проехал. Not a soul. I don't see anyone. Так, и здесь фотки с него можно взять? Не снимается. Oh no. Astrogator. They're dead. So you found someone. Так, это один челик. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was it that they killed? Еще один. Just what the hell? У него рука оторвана. Значит, кто-то, получается, напал. Oh, another hole. Great. I'm not sure if it's safe to go in there. Last time it turned out to be quite hazardous. True. Maybe take a look around first. Вот ни хрена себе кто-то взял, его рубанул как. Found the antimat. It looks damaged, but its log may still be intact. Copy that. Proceed. Во-во-во-во, теперь можно открыть. Отлично. I'm getting into the antimat's recorder. Угу. Так, давай мне фоточки. What do we have here? Сейчас посмотрим, что с ним случилось. They were preparing for departure. The convoy's heading somewhere. They're getting close to where I am now. I was there! It's the location with the giant cranes. Right before they lifted that strange artifact above ground level. Ну они его еще поднимают, типа, да? Поднимают? Одни поднимают, а другие уезжают, типа. They're here. Sending a probe. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Oh, they're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? На те дыру, которая проделана антиматерией. Ну, нашел. И все, и туда пошли. Whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. You need to know what to expect there first. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Huh. Shame. The transport's leaving.
А ругаются, что ли? А он кто-то вообще шлем снял. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear on his face. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether we should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. Пойти в туннель или не пойти? Я умею за себя постоять. Spare me your concern, sir. I'm not a child. Ага, это он жарит, значит, в луч. And what happened next? Все, его сломали. Darkness. Total panic. Everyone's trying to escape. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Воздух? Both were faulty. Нет, один вообще пробитый. У одного полбашки нету. Astrogator. The antimat's new objective is to eliminate instead of protecting. What happens next? А вот по нему кто-то дал. That's what destroyed it. А, Frozen with fear. They don't know what to do. чего? It's Ага. directly at the crew. Ага. Вот, вот где рука челика. Это вот этот вот своих и завалил всех. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. Sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Who needs such destructive power? This technology puts us on a straight path to annihilation. Well, the Alliance will do anything to feel invincible, hence their flagship. It's not only them, Astrogator. If I remember correctly, we're not engaged in open conflict. And yet, we too participate in this ridiculous arms race. To the death and beyond. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Угу. А этот челик ползет к нему. О, ни хрена себе. One man has raised his hands in surrender. Угу. И что, он выжил? If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. На нахер. Killed him. The machine just killed him. О, это я. Yasna? Ни хрена себе, он еще живой. The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all, What about that tunnel? right. I'm not hearing you object, sir. Go ahead, Yasna. I know you'll do it anyway. Так, точно? Может, здесь кто-то где-то спрятанный есть все-таки? Нет, никого больше нет. Все разбежались. Ну, погнали в туннельчик. Посмотрим, от чего они так убегали. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel.
can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. А, ну это роботы ходят. Coming at me. Так, и у меня какой-то приступ. I got out. Vault. Inside a cave. Yasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. Мне нужен отдых. Ну-ка, приляжем, поспим здесь. No. No. I'm better now. All right. Can you tell me what's in there? Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Так, тут шматью они побросали, когда убегали, это понятно. Какие-то колбочки доставали. А, ну это, скорее всего, для образцов. Ага, а там эта конструкция за стенкой. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Обыскать местность? А, ну он меня толкает. Так, ладно, погнали вперед. Ой. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Little bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Ну да, получается, они тогда рукотворные. Check them, yes, sir. Do you have anything specific in mind? Doctor. О, челик. It's all metal. Then I'll use a detector. Right. Подожди пока. Угу. Мертвый. I'm checking. Give me a sec. Perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes.
grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yes, ma'am. Are you abandoning your profession? All you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Опять приход. Shit! Ой, матюкается. Так, ну туда я никак не пройду. О! О! А что происходит? Ни хрена себе. Ой-ой-ой-ой-ой. О, куда он пошел? Вставай, вставай, вставай. Ну, go. The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. No, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow. А, тут еще одна дырка. А, нет, это он назад вышел. Опа! Oh, fuck. Fuck, it's getting up. The robot. No, the antimat. You need to act fast. Move, Yasna. Fast. Ага. Yasna? Are you alive? Destroyed the robot. What's it doing now? Oh no. It's over. The probe won't come this time. Yasna, stay calm. It won't come. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. You can't. You can't. О, Sorry. Sorry. он почему-то передумал. You hear me? All mine. It was my decision. Так. I decided to accept this mission. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Yasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. I'm all ears. Давай, давай, мне интересно, что там было с заданием. Agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Да, Фук, Легион... Да, Фук, Лего. Привет. На самом интересном... Ну, видишь, интернет как... Этот, интернет подкачал. Marit, she can no longer forgive you. Same goes for the others. I'm fully aware. All of it weighs heavily on my mind. Believe me, Doctor. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever.
I won't rest until I find out what happened to our people and what we can do to aid them. Короче, здесь... Нет, он вот в том-то и дело. Он хотел выстрелить, на меня нацелился, но походу им кто-то управляет или дал какую-то команду, что типа меня мочить нельзя. То есть я хороший. Вон те остальные плохие, а я хороший. Это кто-то меня, походу, какой-то разум контролирует это все, и меня пощадили почему-то. Ага, вот робот идет. Вот он в него стреляет. А это я. И меня он не стал стрелять почему-то. И дырка, кстати, образовалась. Да. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first anti-map told us a lot. The second one is destroyed. О, там что-то есть. Spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Что-то странное. Короче, кто-то хочет, чтобы я выжил почему-то. А всех остальных мочит. Вот там челобосик мертвый. Обрастает металл этими растениями. Так, черный ящик нужен сразу. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? So, let's hear it. Hello, base. This is Anka. Hello, Anka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh, I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay, and then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... This is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come
in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Just saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being is such as helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? I can't be sure. There's no precedence. Even if there is room for development, learning everything all over, they won't remember anything. Even language, their past, our voyages together. Let's face it, this new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children, walking curiosities, oddities, lab rats, all that made them gone to hell. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. А в этом есть своя романтика. Потерять память во взрослом возрасте и начать изучать мир все заново. Так, ну сюда эта штучка подключается провод. А его не могу взять уже. А мне и не надо. Так, а ничего не работает. Ничего не работает. Так, а это понятно. А вот как, например, он умер? Чисто просто электромагнитное поле на него подействовало, и все? Короче, какие-то здесь нанороботы летают, которые все уничтожают. Мошки эти, наномошки. Возможно, эти наномошки как средство защиты, ну да, средство защиты на этой планете. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? Вон там кто-то есть. It looks like it's been corroded by strong acid. Bushes already protrude from the holes. I don't get it. Those bushes again. And here I thought it was all coming together. I still don't think we know the whole picture. Maybe if I look inside the transporter, I can find out more. Да, там что-то было.
О, ключ откуда-то взялся. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Там уже растениями все заросло. Ох, ни хрена себе. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. О, Now. I can see broken containers. Sign of the я flies. понял. Just plenty of bushes. You have some theories, sir. Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? I'm not sure whether to call it life. Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, it all resembles the evolutionary path of living forms. Only problem is, it's not alive. So, with a large dose of doubt, you could still call it evolution. A dead evolution, if anything. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. Well, I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Я, кажется, понял, почему всех уничтожал этот робот. Ну, точнее, последнего даже уничтожил, который был с этим, с ящиком. Он, возможно, уничтожает всех тех, кто пытается взять какие-то образцы. А у меня-то образцов нету, кроме как рыбку я взял. Поэтому, может, и он меня и не завалил. Там ничего нету. Может, и есть. Нет, там ничего. Что за след такой, полукруг какой-то? А, это поле силовое опять. Журнал обновляется. Ох, ни хрена себе, сколько здесь понадобавлялось. The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. Так, подумайте, как попасть внутрь силового поля. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was.
They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. There are powerful emitters in the center. Similar to those on energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you're looking at the top of the energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. И что мне это даст? I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Это получается, если там внизу, значит, надо как-то... Сейчас должен быть поворот направо где-то. Но не сюда. А вот, наверное, проход еще. А, да, вон проход вижу, да. Не сюда надо. Так, а что, мошки сюда залететь не могли, что ли? Я не думаю, что на мошки тупые были. Опа. Luck indeed. This registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Да, его бы как-то поймать. А он от меня... Come here, little probie. Oh, that didn't work. It flew away. Is it scared of you too? I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. А рабочий пульт, скорее всего, будет... О! Челик еще один. Рабочий пульт, скорее всего, будет в том челноке, который в щите. I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. So first, the energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Is the probe still with you? Да, зонд еще со мной. Сейчас биополе будем выключать, значит. Somewhere. О, о нитке. Кстати, о нитке это тот, который был там. The field is no longer a problem. Disabled. Perfect. All that's left is to get the flies out of there. А зачем я сюда зашел? Ага.
I thought. The equipment's still active, but everyone here is dead. Не, мне сюда не надо. Возможно, потом в будущем туда зайду. Хрена себе как расплавило поле-то. Так, теперь в челнок надо. Что-то он очень сильно радеет за груз. Груз, груз, груз. Как мне посмотреть? Я не знаю как. А, вот. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Блин, правда опасно с этим? What are you wondering about? Оставлю мушек здесь, да полетели. У меня, короче, выбор. Либо оставляем мушек, мошек, либо летим. Да, го заберем. Maybe I shouldn't take the flies off Regis. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. What are you? I just worry that we might spread this threat. And the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies. Not to mention all humanity. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. We can handle some mechanical flies. Humanity survived worse. And you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago. We've only just begun to understand what's going on. But you already know how to handle it. Yasna, I promise you, we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Can we at least agree on that? Yes. First, though, I'd like to check the cargo. Very well. Just hurry up. Короче, тут что? Тут на корабле мушки эти, мошки. Но на самом деле плохая идея брать их с собой. Потому что мы все видели, как они могут управлять техникой. И не факт, что они могут то же самое сделать с нашим кораблем в космосе. И полететь куда по кайфу. На них посмотрим. Ага. Это пыль просто. Чё? А-а-а. А-а-а. I must admit, they look amazing. То есть их вместе соединять нельзя, если что. I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black hole has opened in the stratosphere. And you say not to worry. Just look outside, Doctor. See for yourself. Чего? Какая нахрен черная дыра-то? Что он несет? Ну, поворачивай, блядь. Ага. Ох ты, ни хрена себе. А что я сделаю? Ну, я могу биополе включить, попробовать еще раз.
А, все, я вруб... А если бы биополе я не выключил, они бы... Я бы отсюда не выехал никак. Вообще не вижу, куда я еду. Просто вперед. Походу они почуяли. Я когда болтанул... Пробирки эти, две кучки маленькие. Они зашевелились, и другие почуяли. И полетели тоже сюда. Ну все, я походу вырубился. Ага. Hello, Dragonfly. I fell. О, опять они. I'm fine. Oh shit! They're alive. These pressures. It's flying out of them. Блин, Those creatures. They're the ones doing it. я как будто вторую жизнь проживаю. Точнее, двойную жизнь. Не вторую, а двойную. И где это я? The same thing over and over again. No wonder we finally ran out of luck. Too much of this damn curiosity. Who needs to know what might kill us? We're getting killed anyway. My people. I don't know if I should interrupt your speech, sir. It is quite interesting to listen to. Yes, sir. This is too much. I'll see how many times already. Please forgive me, Astrogator, for continuing to, well, be alive. You know that's not what I meant. If it weren't for me, you could have just flown away, sir. That's not true, Doctor. At least we learnt the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure Koval. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Yasna. Hey! Something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's the latter. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. Угу. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it? Maybe that won't be necessary. Oh, shit. Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker, No. I can see them with my own eyes. Two of them, even. 2 people, alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? Да, они здесь были. What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one, I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor, I know what I saw. 2 people alive. Some of them survived. and you're going to look for them. Yes. I'm glad we understand each other, sir. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator.
I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. How are you feeling? Quite all right. I had you worrying again, didn't I? Well, please don't mind me. I won't turn grey a second time in my life. Так, куда мне идти? Сюда куда-то. You know what, sir? It was these flies from the very beginning. What do you mean? My accident, for example. It's true, I hurt myself badly back then, damaged a radio. But that's not why I lost my memory. Soon after, flies flew from the bushes. Right. There were bushes there too. They subjected me to an electromagnetic field. Moreover, I believe the same thing happened to our people in the camp. To the antimat in those tunnels. And to the whole convoy. Yes. Как мне отсюда уйти? А вот он спуск. Мне кажется, все-таки дроны это какая-то защитная программа, что ли, я не знаю. Приспособление. Ими кто-то просто управляет. Почему они меня не трогают? Всех мочат, а меня нет. Уже 3 раза было. Опа. А, это он управляет моим этим. Я думал, кто-то едет. Так, где этот дрон повис? Там я был. Угу. А вот он, правильно еду. I'm getting close to this fallen balloon. What's so funny? Oh, nothing, sir. It's just, in my mind it sounded like the title of some Renaissance painting. The fallen balloon of Regis. Yes, exactly. I found the recorder. The fallen recorder of Regis. Please stop. Я посмотрим фоточки. Чё-то мало. From the top. Let's see. Так, ага, это он взлетает. The balloon goes up. You can see the immediate surroundings of the base. I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill.
The balloon is moving away from the base, Which direction? approximately south. It found some water reservoirs, many of them. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. The balloon's completing its loop. It seems quieter at the base. But there's still a few people. 2 vehicles that weren't there before. They're grouping up. A dozen people gathered in the square, next to the vehicles. О, исчезли. Уехали, типа. А, вот они, да, в углу. They've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Or to the ship? Да, значит, на базу надо вторую. But why didn't they wait for the convoy to return? Maybe they didn't know the others were in trouble. Doubtful. It was after the Cloud's attack. Well then, apparently that's how the Alliance treats its people. Lousily, without dignity. The subsequent shots are similar to each other. They show an empty base. В смысле одинаковые. Вот снимок. И вот снимок что-то уже добавил. Или это я приехал? There are actually quite a few of these. Oh. Captured the moment I entered the base. Угу. And it's empty again. At 2 o'clock in the afternoon. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Wait, you're wrong. Someone was in the base. A man. So he's real after all. I knew it. I told you. That you did. Please forgive my doubt. But where is this man now? And can we expect any more? I think he's near the base. Judging by the last slide, the Alliance must have a hideout there. And we need to go back, I guess. Так, короче, надо обратно на базу. Надо обратно на базу. Так, а это в какую сторону? Так, конвой. Значит, сюда, да? А, вот они, вот база, а вот укрытие. Все отлично. Короче, мне сейчас надо, получается... Куда-то вон туда ехать. Of space travel have instilled a certain conviction in me. I think people can be more dangerous and deceitful than anything else we may encounter on our journey. I know that. Sometimes I think the presence of humans is the worst thing that happened in space. Or to space even. So why do you insist on seeking them out? Because I also believe in human goodness. The selfless desire to help others. I can't believe otherwise. All my... Oh, that probe again. Is it flying near the base, within range of the control center? Affirmative. And? А может, им кто-то управляет? Again.
Well, in my opinion, the more we learn while delaying our encounter with the Alliance, the better. So, what will it be, Doctor? Agreed. I'm curious to see what it's recorded. Especially since it witnessed what happened to the convoy. Это мне его опустить сейчас надо, получается, обратно за рубку идти надо. Да, это другой. Я не помню, где им управлял. Угу. Вот этот, по-моему, нужен. Угу. Let's meet this probe. I'll bring it to the ground. Ha! Got it down. Ачивку мне дали. I'm looking at the slides. Oh, wow. The cloud in all its glory. Both fascinating and terrifying at the same time. People don't stand a chance. The cloud caught up to them and killed... No, not that. It didn't kill anyone, but neutralized them all. Which is even worse than death. That probe managed to evacuate. Waited still until I approached it. А, это уже на меня нападение. We know what happened Ага. after. Блять, он все это время за мной следил, скотина. Блин, я бы его, на самом деле, если бы можно было им управлять, я бы его зацепил и вместе бы с ним двигался. Так, теперь мне нужен лагерь, который здесь разбили живыми людьми. Вот это, что ли, он? Нет. А, вот он, вот он. Куда-то туда надо идти. Так, стоп, нет. Это ж обходной путь. Нет, это не обходной путь. А ну попробуем сгоняем, посмотрим, что там. Пешком.
Вон I укрытие. could have spent countless days in this base and still not discovered their hideout. And it's right above my head. All I needed to do was look up. So this means there's a view of the entire base from up there. I'll confirm when I get there. But I know what's on your mind, sir. I could have been under surveillance ever since I arrived here. Don't turn off your tracker. Maybe it'll give you a slight advantage before meeting them. А как туда забраться? Вот. Тут же на этой планете гравитация слабая. Можно, в принципе, очень сильно подпрыгнуть и допрыгнуть до любой точки наверху. I'll have to climb without safety equipment. There's nowhere to be seen. No alternative route? Ага. Тихо, тихо, тихо. I'm all right. I'm almost there. Perhaps it's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we ran out of options here. It's just, if I were you, With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. And I will find the man. Ну да, он за мной следил отсюда по-любому. That view. It made the climb worth it already. so you're on top. Yes, Activity within radius? I heard no beeps. I see no dots. Опа. I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Yes, И он, so кстати, без маски. why is it too late? Just to speak to me. He's looking for others. He's... You. What have you done? Shit! He found you too. Why? And he's blaming us. What did it gain you? That's not good. Listen, I don't know what you're blaming me for. Get up. So much for talking. Yasna, don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. Толкает меня еще. You don't need to be afraid. I come in peace. Oh, save it. I guarantee you'll have time to talk later. What? Just keep your mouth shut. For your own good. Okay, stay calm. He's going to lead you to his superiors, which is good in theory. Он разве тут сидел, ни разу не видел это облако? Он думает, что я этим облаком управляю или что? О, сел. Wait. Don't move. He didn't even spare the Arctan. Got some nerve to unleash such murderous shit. Hey, don't turn around. Да?
You're a scientist, just like me. Yes, now what are you You doing? don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms are chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Your comrades. But you have to understand. Huh. I see you're no longer pretending. Listen, you'll stand before the astrogator or the entire council. That's right, It's obviously. really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Yes, no. I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. There has to be a way. Take it easy, please. I'll handle him. Huh? What are you babbling on about? You have a death wish. Only short answers from now on. I'll ask the questions and you'll answer with a short yes or no if you think it's safe to do so. Or some code. Maybe grunts. Do you understand? Uh-huh. Good, good. Is there anyone else? Okay, leave it, Yasna. Let's focus on something else. Do you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? Start, damn it. Does it concern his outfit? Which part? Legs? Torso? When it rains, it pours, huh? It's about his torso? Must have misheard. Let's try again. Does it concern legs? Oh, so it's his legs. No. Still no. This won't work. This man has something very specific about him, but I may never know what. It works. Let's go. Break time's over. I can hear something's happening. Do you think you could ask? Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. You set up a field base down there. So I didn't expect you to have a second one here. Yes, really? Oh, really? I'm listening. I have no idea what this place is, nor why or where you're leading me. Doctor, bite your tongue for once. Somehow I don't expect I'll meet your astrogator here. You're right. It's just me and my colleagues. Yasna, I'm losing you. The signal is getting weaker. Wherever he's leading you, we won't be able to communicate. Get in. Go, Yasna. I don't want to. Go. Yasna, I'm here. I'll do everything in my... Тут вариантов не было. Только заходить. Толкается еще, блядь. Девушку толкает. Зачем? Какой-то кабель непонятный. Ни к чему не присоединенный. Sit here. Ничего не заметил. I have something for you. Ой, кого, походу, им совсем плохо. А. Чего, они привязаны? It's for your safety. I'm glad to see you guys too. What about our friend? Still cranky? I've always thought the speleologists weren't exactly the funny types. Although Spliskus the speleologist sounds pretty damn hilarious. Come on, you must be hungry. One for you. And one
or Spluskas? Al passed Сплускасу. wouldn't be able to swallow anything anyway. Spluskas, my friend. It's just me. Take it easy. You're safe. But you have to eat something to have strength. Oh, gee. Don't do that. Большой маленький ребенок. Eat. Come on. Eat. Did you like it? Very nice. A few more. Unfortunately, I don't have any good news. I've searched the caves. I know Dr. Magdov went down there. If only you could tell me which cave she worked in. Maybe it would be easier then. If only you could. Sebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe by then, with reinforcements. And it went smoothly. And he objected so much. Блять, сорит, скотина. На чужой планете. Что тебе надо, волосатый? Hey! Get off me! Come on, comrade. Leave her alone. Let her sit there. I need to send a message. And you, mind your own business. Hello, Bridge. Rohitra speaking. Rahitra. Can you hear me? Over. You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission, 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth units on the surface of the planet. I have arrested one person. It's a woman, unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby, but this person was in active radio contact. I'm requesting backup. Over and out. Hey, Milos. Hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around. Угу. Короче, нас раскусили. Походу. I see what you're doing. I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with discomfort. We'll sit around for a while. My name's Yasna. Not that I'm asking. You're Rahitra, right? I work as an astrobiologist. Brother is a spy. Don't eavesdrop on me, Yasna. Don't talk to me. I just wanted to ask. Don't ask. So what now? Talk to the wall? I'm not prohibiting you from doing that. Yet. Are you shielding yourself from the flies? From what? Flies. You named them that yourself. I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. You've been camping here long? Do you have air filters here? Did you know there's methane in the atmosphere? I know. These tanks are a temporary solution.
Wait, Condor? Condor what? You? Are you from Condor's crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete nonsense. What do you mean? How come that's such a revelation? The Invincible was supposed to be here soon. Not Condor. Not now. Where did you get this information from? From intelligence. There you go. Will you finally admit what you were up to here? I'm from the Dragonfly, a small research unit. We're looking for planets with rich flora and fauna. That's the only reason we landed here. No way. This planet is a complete corpse. According to estimations, it should be teeming with life. With its atmospheric composition and insulation, it should be a veritable paradise. We couldn't have predicted that. Fine, fine. If you don't want to tell me the whole truth, then don't. But do not lie. Intelligence is not interested in flowers and bees. Do you smoke? I would if I hadn't run out. Here. В самом начале сишки, которую подобрал. Oh, Lambs. That's a good brand. Koval always smoked them. Ну давай, отпускай меня, я пошел. Okay. So tell me why you came here. I'm sorry, but I wasn't lying. We're just scientists who've had awful luck. Huh. Our intelligence, your intelligence. Our orders, your orders. It's all gone to hell, Rahitra. Now we need to focus on the people. I know what's wrong with them. Should I expect them here? Your people? I'm the only one left on the surface. The astrogator stays in the orbiting dragonfly, and there's no contact with the rest. If you lie, you only harm them. Several dozen of our men set off with Milos to Condor. If they find more Commonwealth spies, they may be less sympathetic than I am. If they return to the ship, why did you stay? I'm looking for others who may have survived. Oh, how many of you were affected? A fair few, right? Almost all of them. I don't want to talk about it. Ну When was алло. the last time you had something to drink? The last time? I don't even remember. Thought so. It's water. Local, but treated. Go ahead. You must be thirsty after everything you've been through. Так, решите, стоит ли пить. Выпьем. Надо, чтобы он мне доверял. Thank you. Oh, I needed that. Me too. Been silent for nearly 2 whole seconds. Very funny. Do you really know what's wrong with them? I know what caused it. And how. This planet is inhabited by microbots that your scientists have called flies. Millions of microbots. A real cloud. What? A cloud of flies, which can literally erase the human mind, wash away all memories. That sounds... Can you prove it somehow? I could, if you released me. Nice try. What we'll do as follows. Arc 10 will watch over you, and I'll keep an eye out for Milos. As soon as he returns with help, you will show us this cloud. Arc 10, come to me. Supervisory procedure. One person, a woman. No Alliance ID. Targeted. I confirm. Should I start the surveillance? Yes, guard our guest. Great. Блять. А от робота как я никак не избавлюсь. My neck. Так, в смысле выбраться? Так, а робот за мной же следит. You don't know the concept of weariness, do you?
О. Octan, check that noise. Oh, nothing. Oh. Spluskas. Psst. Priority 0. Planning danger. Bingo. Давай, давай, валим отсюда. Attention. Some kind of sedative for calming his comrades? Or is he trouble falling asleep? It's broken. What a perfidious prick. Ага. It's high time to get out of here. Бластер-то не работал. Шантажировал меня, смухлевал. Скотина, я поверил. Phew. It worked. Astrogata. I escaped. Doctor, what a relief. Where exactly are you? I'm near their hideout. Ага. Intend to change that as soon as possible. There. Have you met Spluskas and Lendl? Yet. How do you know their names? I've intercepted the Alliance's communications. Keep going. We'll discuss everything on the way. I guess there's no point in going back to their base. I would actually advise against it, since Rahitra searches the premises. The path along the cliff looks much safer. I think I can get down here. Good. Proceed. Ну, короче, можно было с ним сотрудничать. I have И to ask, оказывается. what happened in the last few hours? That man. He didn't hurt you, did he? I talked to Rahitra for quite some time. Then he had an Octan guard me, but its algorithms proved easy to trick. What do you make of this man? What kind of person is he? Typical Alliance member. He's got a big mouth and won't listen to reason. Didn't even want to know what I had to say to him. And we need a new plan. Yeah. Seems so. Although I could use some rest. It was a rough day. And night. Rough couple of days, actually. Sorry, Doctor, but you'll have to get away from there first. Да, понимаю, что надо выбраться. Да, что-то уже бегу и бегу. I think I know where to go. There's a hole from an antimatter beam on the other side of the canyon. Very well. Perhaps you can find out where the Invincible landed. Oh, I didn't tell you the most important thing. Condor's here. On this planet. Condor? Yes. Looks like HQ got it all mixed up. Both the arrival time and the ship itself. What? That's unbelievable. How could the intelligence be so wrong? As soon as we return, I'll break their... Never mind. If we don't have a better plan, I want to go there. To Condor? Yes, their scientists had the equipment and time that we don't have. They could have discovered something important, unless they flew away. All right. We'll do as you say, Doctor. I trust your judgment. Короче, нужно найти дорогу. I need to get down, but I'm not going down this way. I'll have to find another route. There's an underground tunnel in front of me. We may cut out for a moment. Understood. На жопу покатаемся.
Can you hear me? You're cutting out a bit, but it's not that bad. Опа. А, это мой аппарат. Подогнали уже. Все. Угу. Так, а это что за провода? Тупик. Yes. Rahitra has a rover. Do you mean had, Doctor? Well, well. You've never made jokes like that before, sir. I'm just glad you're fine. And that I'll rob that Alliance prick, huh? Maybe. A little. Так, а мне вообще в какую сторону? Направо, да? Let's go. We need to get to the end of this insane story. Наверху я был. Да, вот здесь я был. Значит, мне вниз. Значит, мне сейчас... направо, а потом налево. А, вот туннельчик. Туннельчик хотел. Ага. I'm wondering, what is Condor doing here? I have no idea. Rahitra didn't tell me anything about it. Блядь, я туда уже заехать не могу. Ладно, погнали пешком.
Хм.
Кстати, ночь. Первый раз ночь. Сколько бегаю, все время день был. Сейчас ночь. О, луна. Не вариант сфокусироваться. Вообще не уверен, куда я иду. А, нет, все правильно. Сейчас направо. Опа, что-то лежит. Молоточек. Лопатка. И все. Странно. Такое ощущение, как будто изнутри эту щель продолбили. А не снаружи. I've driven to the place where they were stationed before they set up the base. Do you want to stop? Okay. Maybe I'll find something worthwhile. Конечно, здесь опускать все надо. Вот тут робот ходит. There's several Arctons here. Are they still working? Yes. I wonder for how long. Sometimes I think we don't stand a chance. What are you talking about? About us, Astrogator. Humans. Biological organisms. All this so-called life is so fragile compared to the lifelessness of machines. So you found more bodies. One. Is it Milos? Да вот непонятно, кто это пока.
Да, это Милос. А, нет. You can't help him anymore. But there are still people who are alive and need you. Let's not forget about them. As you said yourself, Doctor. Please keep going. Тут дрон даже летающий один есть. Я его не могу взять. Наверное, надо будет его с пункта управления посадить. И что он делает? На месте болтается просто. Чего? Hey, Milos, come in. I'm using an open Hearing channel your to Hydra. broadcast. Over. How's it going? Are you No receiving obstacles this, so far. Astrogator? Affirmative. Milos, what do you think? What's gonna happen now? I have no idea. I've never seen anything like this before. Perhaps the higher-ups can do something. Hey! Hey, Morrow! Sit down! I wish we had secured them better. But that's the matter. Have you found anyone else? One working Arctan so far. Several probes also seem people, Rahitra. Only people matter. I know. The Arctan will help me look for them. I'm going away for a while. I stopped at the old excavations. I'll look for pet stuff. All right. I'll check the base again. Over and out. Rahitra, come in. I'm moving on. About pet stuff. There's nothing we can do for him anymore. Over and out. Hey, Milos. I hope you're still within reach. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. I doubt she was alone, but I didn't see anyone else. I've already broadcast to the base. Come back soon. I'm closing the channel. Talk to you later. Okay, I think that's enough sightseeing for me. If Milos kept going, so should I. Agreed. Короче, он доложил, а здесь уже никого не было. Поэтому никто не в курсе, что я здесь. Так, и куда мне? В ту сторону, значит. Тут больше ничего интересного нету, точно? Датчик ничего не показывает. Я бы снимки зацепил, на самом деле бы. С дрона. Посадить его как-то. Вот площадка есть для сажания. Не, ну Милос, он в курсе всех дел. Я думал, он меня не тронет. Он мне не должен ничего сделать. Не зря же он капитан, наверное, здесь. Откройся по-братски. Да, блять. Нет, здесь никакой базы управления нету. Оно не просвечивается. Значит, там ни хрена.
Но он там внизу мне что-то показывает. Но там этот... О, кстати, я вот здесь не ходил. Опа. Там что-то есть. Во, ништяк. Я сейчас дроном управлять буду. Сейчас и фоточки зацепим. Блять, только ни хрена ничего не видно. А, ну это база сверху. А это фотка, как они уезжают. И все, что ли? Что он хреново поработал? Так, ну погнали, значит, прямо направляться к кондору. Это вот не прямо, потом направо. И все. Ну а чё, железяки? Железяки, да, они выносливые. Но они же без людей ничего ни хрена не смогут сделать. Вот что такое? А, это кино... Чего? Это кино показывали, что ли? Кинотеатр. Так, я вышел оттуда. А мне надо сюда. Или туда. Туда мне надо. Мне интересно, я хоть с кем-то адекватным здесь поговорю, ну типа вроде Милос кажется адекватным. И, кстати, он ушел в какой момент? После того, когда сказал тем чувакам, которые ушли в экспедицию, чтобы они уходили. После этого он соскочил или когда? Хотя не, если бы он после этого соскочил, он бы вышел на связь с тем чуваком, который меня в заложники забрал. Пещерным. И он бы ему сказал, скорее всего. А он ему ни хрена ничего не сказал. Значит, он уже с другого места им вещал. Тут они, походу, бурить пытались. А, вон, поле. 5 биополя. Ага. There's a problem. I'm listening. The route they took is blocked by a force field. There must be an energobot somewhere, but I don't know if I can get to it. Maybe you can go around the field. I'll check. Although it's pretty narrow here. The route is blocked all the way across. Boulders are blocking the way, so even if I turn the force field off, we still can't proceed. Even if I find a way, I'll have to continue without the rover. Wouldn't make much sense. Please keep looking. Так я и так без вездехода. Там он был разве где-то? По-моему, нет.
transporter. They're here. It's standing still in front of the force field. Is that Milos convoy? I'll confirm soon, but yes, most likely. More than one. Two. And they're all in the transporter? Да Prepare нет. yourself for the worst, Doctor. I am. Там Ready. 5. Блять, я не могу просканировать. I'm going in. Или уже трупаки все. I'm squeezing in. Still, no one here. They must be in the back. Ага. Ага. Are you trying to turn the power up? Yeah, I probably should. Так, ну на самом деле питание отключать такое себе решение. А какого хера? А чё мне сканировалось? Не понял. А, вон они лежат, да, они все мертвые. Им всем хана там. Так, а я если нахрен это биополе отключу? А, вылезти не могу. Там же вся эта ерунда завалится. Там вон песком все обсыплено. По кругу, ладно, попробуем. Moment of truth. И посмотрим, что будет. И камень упадет, и все на свете завалится. А, не, это It's не... on. Ага. Сейчас откроем. Not exactly. The inner door is still locked, and the outer door is just shut. I repeat, now all doors have... Wait! Опа. The back door open. No. What? This vehicle. It's a coffin, sir. A mass grave. They were all crammed in here. Мистер Богдан, привет. In darkness. Александр, давай мочи. Understanding what's going on. Terrible death. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 420. О, Playing in broadcast mode. You found more of those? No. It started automatically. Hello, Condor. This is Will Hitcher speaking. It's day 26, time 8:05. I'm continuing my search for the missing crew. I've checked the excavation area. I've yet to find others. Come here as soon as possible. We need backup. Over and out. Hello, Condor. This is Will Hitcher speaking. It's day 26. Those were the longest few steps I've walked in my entire life. I'm still searching for the missing crew. Instigator, I've please spare checked me. the excavation They're all dead. area, but And they died in such a there was gruesome no one way. else. I'm not talking about. We need help. The recordings. Come It's first. playing over and over, I know. блять, а можно как-то сделать, чтобы вы по одному говорили? Call Condor says the same thing over again. The same day, 26 time, but they're different recordings. 06. I've returned from shit. the excavation site. I was looking for others, but they were no longer there. I'll continue my search. We're waiting for your So support. he not only loses his memory like me, Will you? but that memory never returns to him. If Condor's recordings have the same concept, He's been here for far too long. Far too long not to receive help from Condor. I've returned from the excavation. Nobody will come. I was looking for others. I'm afraid there's not a soul They here were no longer there. on this damned planet, except for the We're three in waiting the for cave. your support. I have a request. Come I'm back, listening. will you? Let's skip listening to the rest of the recording. Hello. Can you stop it? No way. This is Will Hitcher I'm not going speaking. back there. It's day 26, time... Well, let's change the channel. One notch up. I've That I can returned do. from the excavation site. О, наконец-то. Much better. Agreed. Мистер Богдан, ни хрена непонятно. По-русски, пожалуйста. Всегда тупил YouTube, зато сегодня тупит Twitch. А на YouTube ни единой прогрузки. Ну, видишь? Бывает, по очереди тупят. Поэтому я везде.
Короче, все, там чувак, он просто одну и ту же запись повторяет, и все, больше ничего нету. А вот здесь, если я это биополе нахрен отключу, это же все завалится. Тут вот уже по кругу все песочком завалило. Засыпало. А там какие-то ценные предметики есть. О, а я так ничего не вижу. Далеко отхожу, вижу. Близко подхожу, не вижу. Чего там сзади? Чё сзади стоит, я не пойму. Он прям в проходе. О, так я на нем сюда должен был доехать. Ну ладно. Чего? Astrogator, someone's firing distress flares from near the hideout. Do you think it's Rahitra? Who else could it be? It sounds like you know something, sir. Actually, I don't. Well, he put out a broadcast, but Why didn't then? say a word about you, as if nothing had happened. Astrogator, firstly, please keep me informed of such things. Second, it happens again. He started a new cycle. Please be more clear. He fell asleep and forgot what happened the whole day. And once again, he will wake up on the 26th day of the mission. I almost feel sorry for him. Don't joke about it. If I don't snap him out of this cycle, he'll keep repeating it until he dies. Or goes insane. Of course, I feel the tragedy of this man. You want to rescue him, even though he's still a threat. You don't have to say anything. Мистер Богдан, да и я б с радостью перевел бы, если бы знал. Не знаю греческого. Ты бы еще на латыни что-нибудь замутил бы. И что мне делать? Идти его, что ли, спасать? На самом деле не хочется. Он сейчас опять меня в заложники возьмет. Я как-то по короткому пути смогу доехать до него? Если я наверх сейчас поеду... Ага, вот. Могу наверх просто поехать. Может, кстати, он знает, как там это биополе, если что, отключить. Будет знать. О, у меня как раз он стоит повернутый в ту сторону, в какую надо. Поехали, покатаемся. А, кстати, Александр, а как Twitch тупит? I see the hill. I'll be there in a minute. Please slow down. Remember, he has a gun. He didn't shoot at you the first time, but if you go in now... He won't this time as well. In any case, let's not worry in advance. I haven't located him yet. What about all those machines on the hill? Is there anything there he could use to threaten you? Your reaction to your late-night visit? Well, let's see. Ну, кстати, у него пушка неисправна. У него пушка, если что, не стреляет. Ой. Ой, баг. Какое-то другое место. Что это за место? Я тут не был.
О. И тарелка еще одна есть. Угу. Угу. Но я, возможно, знаю, из-за чего это. Возможно, я знаю, из-за чего глючит Twitch. Но, кстати, сейчас не должен. А на других стримах ты зависал? Другие стримы тоже так же показывают? Или только мой? Right, Rahitra. Where are you hiding? Has he already left? Don't you see him? I don't. But he's here. He could literally erase me from this planet if he wanted to. I know what's at stake. I can handle it. Я не пойму, он был в пещере, а сейчас оказался тут. Hey, Опа. who the hell are you? Here we go again. What are you doing here? Take it easy, Rahitra. What? How do you? I'll tell you everything. Just shut up for a moment and listen. I will not. Rahitra, for fuck's sake! Do it for Spluskas and Lendor. Not beating around the bush, Doctor. You think it's the 26th day of the mission. Just after the attack on your base that left many of you in critical condition. But the truth is much worse. Milos left a long time ago. What? How do you? You fell victim to that attack as well. The microbot cloud has wiped all traces of your comrades' memories. Your long-term memory is probably fine. That is, up until the moment you found them. You keep forgetting everything that comes after. I have reason to believe it happens during sleep. As a result, you relive the same day over and over, waiting for backup that will never arrive. The micro what? Cloud? That's bullshit. I don't know what you're trying to achieve, but... Focus, Rahitra. We've already met once. We spoke in your hideout. You've had me at gunpoint already. Look at yourself. Look at Spluskas and Lendor. Did you all have beards yesterday? Don't mess with my head. Milos will come. Milos is dead. They're all dead. They've been lying nearby for hundreds of days. You were supposed to go and check why contact was lost. You were supposed to leave tomorrow. But tomorrow never comes. Stop it! I know that it's hard for you to believe. I'm not against you. I came back to help you. No, I'm warning you. I'll use my gun. У него пушка сломана. I know you won't shoot me. Fuck! How long? How long have I been here? Good. You're finally getting to him. 428 days. At least that's how many times you've broadcast your morning message to Milos. This cloud? A result of the evolution of inorganic beings. It attacks the most important parts of biological organisms. Our brains. It responds to radio waves. That's how it found our crew. Damn it. Every time I broadcast, there's a wave bombarding all devices. This electromagnetic field. The cloud produced it. Doctor, That's right. This is how it damages our brains. Our robots and all machinery. hate to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now. Yes, it's closing in on you. Hurry, Doctor.
Copy that. What's going on? Who are you talking to? To someone I trust. And he says it's gonna get very hot around here very soon. If you don't want to have another encounter with a cloud, I recommend running for the hills. You're saying it'll be here soon? Let's move. Can it get through the force field? Hey, hey! What are you trying to do? I'm done waiting. There's no need to anymore. There's no one left to look for. All that's left is revenge. Astrogator, I think he wants to fight. Опа, блять, на самом интересном. What a fool. Can't you stop him somehow? You'll cause trouble for both of you. I don't think so. He's already opened the field. I see. You can't need him joining them. You have a much better chance of survival if you stick together. Hey, you. What's your name anyway? Yasna. I'm, whatever. You know already. Чё, давай. Чё, щас... Familiar with the energy transformation of Dirac emitters? Thought so. If it is energy system, isn't Here, that take it. You can help Стрелять сейчас буду. by shooting. I'll take care of maintaining the force field. When Сейчас you стрельба aim, будет. Wait for the green light. Then you can take the shot. The device is connected to 3 combat machines. Okay. It sounds simple. Даже прицел есть. Check, check. Hey, over. Let's stay in touch. Copy that. It's getting closer. I don't see it. Soon it'll be within range of the guns. It's coming from the east, over the hill. Через холм? Через вот этот? А, вон он. Ёпта. Affirmative. I see it. А чё они стреляют-то? Как им это? Как им стрелять? Но они не должны через силовое поле пробиться. What? Why not 100? It's better this way. We don't want to go full power yet. Ёпта, сколько их... О-о-о! Походу мы здесь похоронены будем. А, это я управляю этими. Я вот этими хмырями управляю. Все, я понял. Ага. What is it? What should I do? Come on! Tell me where to shoot! That's not so easy. There's too many. Just shoot them. Oh, come on. Александр, да. It just keeps up. Don't you give up now! You wanted this fight, so fight! Я не понимаю, как ими управлять. А, вот, наверное. Да им вообще пофиг. Да ну, их это... Их никак не завалишь.
Их же тут миллиарды, наверное, миллионы. The field keeps shrinking. Do something about it, will you? Rehitra, are you there? What's going on with you? Заснул, наверное. Fuck. You've got to be kidding. Чего? А где он? Stay in touch, yeah? Huh. Good one. You could warn me before you bugger off someplace. Where are you? Защищать энергобот. Что? Where the hell have you been? I had to secure my people. We can't stay here anymore. It's too exposed. We have to run. But where? Isn't it obvious? Condor. You don't actually expect anyone on the ship to have survived, do you? I'm not that naive. I need the Condor itself. Так, и чё? In order to... Have the entire arsenal of our flagship at our disposal. We might be losing now, but it doesn't mean we can give up. We'll send the Cyclops out to fight. Cyclops? That's a code name for... It's more of a moniker for an 80-ton machine with firepower exceeding all Antimeds combined. We usually use it in conditions of high radiation contamination, enormous pressures and temperatures. Due to the interference of the force field, it floats several feet above the ground, so it doesn't depend on the surface. In addition to the Dirac force field, it has an antimatter spherical blaster, and it has the most advanced electronic brain at our disposal. Defeat is not an option. Wait! Haven't you had enough? It might be time to hide and consider other options. You must be kidding. I'm not going to sit on my ass in the dark. Now I finally know what happened, I see you're not gonna listen to me either. because there's nothing to talk about. Look, I'm giving you a simple choice, Yasna. Are you going or not? Go where there could be water, medicine, resources, or stay here to die. Wow, such a hard choice. Ну, конечно, вообще-то надо это. I hope I won't regret it. Надо с ним лететь. Или нет? А как я отсюда выберусь? Я никак отсюда не выберусь. Или можно как-то выбраться? У меня вообще выбор есть? Блять, похер, летим. Мистер Богдан, ну, скорее всего, какой-нибудь китайский. Too bad you didn't mention earlier that you had a working saucer. We could fly to Condor right away, or even into orbit. Working is a big word. It's just a tin can with a couple of sputtering engines. Controlling it technically doesn't work. Somehow it does not surprise me. Let's fly. Just a minute. I'm waiting for the force field to shut down, which should be soon. Ништяк. На летающей тарелке полетали. Hold on, was it? Так, походу мы далеко не улетели. Или это и есть Кондор? А, ну да, вот же ракета здоровая эта. Охренеть, вот эта ракета.
He's not here. Rehitra, he took his men to the ship. They're inside now. You had rather a hard landing. How do you know all this? Well, I heard him talking to them. To you. Didn't he notice I wasn't responding? Yes, he did. He said he'd be back. Так, нападите на борт Кондора. Напасть? С чем? He expected me to wait here. Камнями закидать, что ли, набрать? It's to be expected that we'll lose communications as soon as you enter the cargo bay. Sure thing. So many tons of steel. Indeed. You'll have to establish a connection using one of the devices on the ship. I'm sure you'll find one in the command bridge. I'll find that radio. No worries. So that's their marvel of military technology. Rehitra wastes no time. Is it attacking already? For now, he's only released a Cyclops, as they call it. The hell is he thinking? It's floating majestically, 3 meters above the ground. Ah, what does it look like? Must admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance tried to keep its existence a secret, so there are a lot of unsubstantiated legends about it. It's big. Bigger than a transporter. Its launchers are hidden for now. But for some reason, it gives off such an unsettling impression. Does it make any sounds? No. It's big and quiet. Without spirit. Without glory. Glory? I'm thinking out loud. This cruiser of theirs seems so powerful. Worthy of the mightiest space conquerors. Yet on this planet, all that awaited its crew was death. Not glory. If only we could get hold of its blueprints. This is hardly the time, Astrogator. Yes, another time. Now you need to focus on finding Rehitra. Suppress his warlike tendencies. I think I know where Rehitra is. А, он циклопом вообще, да, это... дистанционным управляет. Что, это какой-нибудь малазийский, что ли? Да, кораблик здоровенный. Пойдем пообщаемся с Рахитом этим. There's one more thing, Yasta. And this is important. I'll be able to confirm it in a while, but so far everything indicates What is it, Astrogator? headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. If I'm reading the message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing Condor. Ага. No idea of the danger. So our mission made no sense from the start. We wanted to outplay the Alliance, but instead we got ourselves into the same trouble. But we still don't know everything. But yes, they're on a rescue mission. Корейский, блин, хотел сказать, что корейский. I'm boarding. I'll talk to you soon, Astrogator. Блять. А почему закрылась? У-у-у-у. Ясно, попал на один из мощнейших кораблей Альянса. Ага, и все, мертвецы. Ух, мать моя женщина, там вообще высоко-высоко ничего не видно. Так, ну мне, скорее всего, на лифт
И наверх надо. Да, это очень странно. Это язык Игба. Опа. I'm sorry. Что это такое? Тетрис? Do this anymore. А не, карточка какая-то. Что-то как-то пусто. А для такого здорового корабля очень-очень пусто. Так, уважаемый старший техник, обращаюсь к вам по официальному каналу связи, согласно процедурам и вашим же указаниям во время нашего разговора. В этой связи вынужден повторить все, что уже сообщил вам устно. Во время последней разведывательной миссии произошел следующий инцидент. После того, как наша колонна приехала через нечто, похожее на закопанный пучок металлических проводов, одна нога антимата попала в расщелину, которую ни я, ни другие навигаторы не заметить не могли. Затем два арктана спустились с транспортера, чтобы высвободить застрявшую машину. Задача была успешно выполнена, однако один из арктанов получил повреждения. В результате он уже больше недели вынужден находиться на станции обслуживания неделю, подчеркиваю. Я понимаю, что арктаны — оборудование, относящееся к категории пушечного мяса. Так, во всяком случае, я интерпретирую их использование в суровейших условиях на неисследованных горячих планетах, в ледяных пустошах и перекопанных пустынях, как это, и так должно быть по задумке конструкторов. Предположу, что я также должен понимать, почему на ремонт их гипертрофированных металлических ног, должен заметить, достаточно простую операцию уходит такое дикое количество времени. Однако мои когнитивные функции в этой области, очевидно, весьма ограничены. Поэтому что у меня в голове не укладывается, что там можно так долго ремонтировать. Поэтому я взываю к вашему чувству профессиональной этики и подчеркиваю, что вышеупомянутый Эрктан из моего подразделения хоть и не является полноправным участником экспедиции, но представляет собой имущество, за которое вы и я и весь Альянс, как его достопочтенные создатели, должны нести ответственность. С уважением, навигатор Йоран. Ну вот видишь, интернет знает все. Только я не пойму, что я прочитал, если тут записки никакой ни хрена нету. Просто это на железке, что ли, выцарпано? Очень много силовых полей. Очень много. Просто заезжаешь на планету первую, силовое поле бах, и все. Тебе все нипочем. Только я не пойму, они зарываются под землю. А как они зарываются? А, наверное, вот этими вот круглыми херями. Вон еще сбоку что-то есть. И внизу еще плюс что-то есть, по-моему. Да, вон тоже лопасти какие-то. Крутящиеся, скорее всего. Ну, не лопасти, эти какие-то шестеренки или что это такое, непонятно. Опа, а там еще что-то есть по-любому интересное сейчас будет. Ага. Сейчас как, блядь, запущу ракету. Как улечу отсюда. А, нет, я понял. Блядь, я ж там лифт вроде вызвал.
Ладно. Или не лифт это был? А, это не лифт, это просто комнаты. Но там внутри ничего не было. Ну, не пищало у меня. Поэтому, думаю, вряд ли там что-то интересное было. Все, что ли? Это было близко. Ноунейм какой-то. Да не, это лифт был. Чё? Объявление от лица командования. Важно. Утеряны часы марки Дельбан с циферблатом в виде морской звезды. Фамильная реликвия. Отремонтированы отцом-часовщиком. Принадлежат сыну астрофизику. Феномен замедления времени в космосе не уменьшает сентиментальной ценности предмета, а также, согласно последним исследованиям, не позволяет отправиться в прошлое до момента утери, а нашедшего убедительно поздно вернуть. А ярко астрофизик... Что? Утеряны часы марки Дельбана с циферблатом в виде морской звезды. Понятно. Часы. Фамильная реликвия, отремонтированная отцом-часовщиком. Принадлежат сыну астрофизику. Феномен замедления времени в космосе не уменьшает сентиментальной ценности предмета. То есть то, что это предмет, это типа... Это предмет важный. Угу. Феномен замедления времени... Без разницы, что типа время не важно, эти часы, они ценны, просто ценны. А также, согласно последним исследованиям, не позволяет отправиться в прошлое до момента утери. А вот это непонятно. Вот это непонятно. Ладно, поехали. У 5 этаж. Well, let's go up. Next stop, Rahitra. О, Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra. неактивный лифт. Неактивный лифт. А вон комната открыта. Больничка. It must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Was Rahitra here? Ага. Ох, ёпталь-мопталь. Охренеть, какая ж планета пустая, вообще ничего интересного нету. Просто одни сплошные дубаи. Опа. Пытался застрелиться, но не застрелился. Медицинская заметка. Состояние пациента на момент поступления функций органов в норме, температура тела в норме. Это как СРБ в норме. Наблюдается тревожное расстройство, одышка, учащенное сердцебиение, пониженный уровень бенуфлорекса и расстройство сна. Опрос. Последние годы пациент глубоко изучал инверсию в астрофизических явлениях. 3 недели и 2 дня назад он сформулировал теорию белой дыры.
противоположности черной дыры. Согласно пациенту, белая дыра выталкивает материю, поглощенную черной дырой. Когда белая дыра и черная дыра достаточно сближаются, между ними может образоваться туннель. Диагноз: невроз, вызванный постоянным напряжением и чрезмерной умственной активностью в вечерние и ночные часы, а также общее утомление организма. Ага, понятно. Поэтому на ночь думать нельзя, иначе будет невроз. Вот так вот. Доказано учеными. А это конец разве уже? Я просто не знаю, где конец. Заключение. Пациент не обозначил, как именно материя ранее поглощается черной дырой, предположительно, находящаяся в другом измерении выталкивается белой дырой. Однако данный факт вызывает у него сильную тревожную реакцию. Он также не уточнил, почему вышеописанный туннель угрожает его ощущению безопасности. Однако в его речи и рисунках прослеживается четкая связь между гипотезой и неврозом. Рекомендации: немедленное прекращение исследований, постоянное медицинское наблюдение, антистрессовая терапия в случае отсутствия улучшения, искусственный сон продолжительностью 1 месяц. Не, я не знаю, где тут финал. Но мне на прошлом стриме писали, что, типа, игра здесь длинная. Поэтому я думаю, вряд ли, что уже финал. Второй стрим только. Или если 2 стрима это долго, то хз. Защита от мошек. Химические средства. Перед высадкой на регистрим можно назначить экипажу прием ГАМК. Действует слишком медленно, зачеркнуто. Значительное снижение дееспособности экипажа. Тупик. Ага. То есть они здесь про мошек этих знали. Но им информацию, скорее всего, передали. А почему они здесь так все умерли? То есть не лежа, как можно вообще сидя умереть? Причем плюс-минус, скорее всего, одновременно. Но не могли они одновременно все погибнуть. Мозг Азимы функционирует на уровне мозга новорожденного. Может ли повторная симуляция мозга восстановить сознание? Лечение. Транскраниальная стимуляция нейронов. Применение замогильного фонендоскопа. Возможно возвращение когнитивных способностей, но вернется ли память? То есть, да, люди все становятся детьми. Даже не то, чтобы детьми, память стирается, а организм остается. Так, а как мне вот это прочитать? Блять, вот. Согласно последнему отчету, полученному до того, как мы потеряли связь, зафиксирован один пациент с невосприимчивостью к мушкам. Один из специалистов, столкнувшийся с облаком, не продемонстрировал симптомов потери памяти и не утратил когнитивных функций. Говоря простыми словами, мушкам он не интересен. Ага. И я тоже не интересен. Судя по всему, во время первого контакта с облаком он впал в естественное состояние шока. Вероятно, из-за сильного стресса, что привело к временному замедлению его мозговой активности. Вероятно, облако решило, что его мозг нейтрализован и не представляет опасности. Однако это всего лишь гипотеза. Так как зачеркнуто, мы понятия не имеем, что это. Нужны данные. Типа... Because I fell into a natural stupor. It makes some sense, I guess. Просто обоссалась и на месте замерла, и все. Еще одна карточка. Ага. Устройство посылает в мозг точечный магнитный импульс для выработки деполяризующего тока, который стимулирует выбранный участок коры мозга, а также соседние участки. Предположительный результат — рост нейропластичности и ускорение нейрогенезиса. Нейрогенеза ткани, все понял. Гипотеза: данный метод должен позволить повторное освоение языка и обеспечить понимание сложных социальных ситуаций. Восстановление памяти, однако, невозможно. Жалко, конечно, этих добряков.
weaken? No. Wait. The memories won't come back. So much for the hope. Нет, память не вернется. Мыло. Так, мне, наверное, надо взять вот эту штуку. Нет, это не помогает. Ну кто? Ребенок какой-то, точнее, какой-то человек. Блок 8. Блок 4 открыто. Что такое? Повторная заявка на разрешение работы над личным проектом. Повторно прошу разрешить мне разработку устройств для чтения предварительно названных Аптон и Лектон. Желательно оспорить заявление старших инженеров о том, что мои идеи — это эфемерные фантазии, лишенные какого-либо практического потенциала. Для подкрепления концепта я создал первый прототип Аптона. Хотел бы еще раз обозначить принципы моей разработки. Я глубоко убежден, что смелое видение писателя-фантаста под псевдонимом Лем может статься реальностью. Необъяснимые космические знания больше не будут храниться на материале естественного происхождения. Книги примут форму кристаллов, и содержимое будет записано на них. Это ж вот. Вот. 5-8 часов, ну, походу, тогда мы к финалу подходим. Прочесть кристалл можно будет с помощью Аптона. По моей задумке, внешне он будет похож на книгу с одной страницы между обложками. Каждое прикосновение будет перелистывать страницу текста. Преимущество Аптона: точное воспроизведение процесса чтения при невероятной экономике места в библиотеке, что позволит значительно расширить наши возможности накопления знаний и обеспечит преимущество на межпланетной арене. Примечание. Помещая на Аптоне копию истории в честь непобедимого с целью демонстрации. Второй проверенный мной концепт — это своего рода устройство для чтения с функцией воспроизведения звука. Он может получить популярность у пилотов, вынужденных проводить много времени в межпланетных перелетах, но желающих расширить собственные горизонты посредством литературы. Таким образом, я не исключаю презентации рассказа в звуковом формате. Заключение. Надеюсь на ваше положительное решение и прошу назначить дату презентации сразу по отбытию с регистри, дабы я мог незамедлительно продолжить работу над Аптоном и Лектоном. Я говорю, это он все про телефон. Это он все про телефон. Вот. Это у нас, значит, электронная книга, а это плеер. Ну, почти. В будущем будет телефон. Так, а ты мыло не жрал? Нет, он не жрал мыло. А вон еще что-то открылось. Или что это? Не, подожди. Все, я должен выйти и сесть в этот. Сюда, типа. Ага, вот карточку суем. Б1. Deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Кто-нибудь был когда-нибудь на верхушке корабля? Stable. 5 meters above the ground. Now the electro brain. Rahitra! Here. Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start.
can't wait any longer. But why, Rahitra? What for? I'm aware that I may lose communications. The Cyclops won't stop fighting, but I'll lose visuals. You understand? That's not what I asked. Yasna, make a decision. Here and now. Come on. Ладно, давай, я в деле. All right. Have it your way. Okay, I'm ready. What am I looking at? It'll be number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. There's the Cyclops. Great. Force field activation. I confirm. Field active. The cloud's within reach. I'm shooting. Что-то мне кажется, он не победит ни хера. The close range is dead. No wonder. The field is Boiling shrinking. over there. Calm down, Yasna. It will hold. Ух ты, ни хрена себе. Whoa. Oh, beautiful. It's not a machine, it's the devil himself. I'm telling you. Ну там же их миллиарды. Shit. I'm losing connection. Do you see anything? They're creating a tight formation. A cyclone. Fucking shit! Пробили. That can't be good, right? Уф. What was that? You tell me. Can't you see anything? The mid-range is dead. How about the long range? The long range worked. The cloud has stopped attacking. Ой, что я сделал? The Cyclops is... Он стоит еще. What is it doing? What did you see? А, все. Yasna! The cloud won. What? You said... Don't count on the Cyclops anymore. Circuits must have gone haywire. It shot down the probes. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. How? This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rahitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Ага. Чем радиостанции? Какой радиостанции? Воспользуйте радиостанцию, чтобы А, все, я понял. А где здесь радио-то? Ага, вот оно. Так, 4D. Condor, are you there? This is the commander of the IC Dragonfly unit, Astrogator Novik. Astrogator, this is Yasna. I managed to get to the Condor's bridge. Rahitra and I led the attack on the cloud, but the Cyclops...
It failed? Worse. The Cyclops got out of control, knocked down the probes. I had a feeling it would end like this. Do you know what Rahitra is planning now? I have no idea. Well, then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Rahitra. Please. What? A nuclear weapon? Seriously? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Oh. That's quite an arsenal. Over the top, I'd say. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. An amount of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Rahitra? Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Olympics who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. I understand how you feel. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. Or probably non-sentient ones. Taking revenge on the Cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes. We won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. In helping you, Rahitra. My memory, you could... It's possible. Well, thank you. What for? I haven't done anything. For reminding me of my mom. But as long as the Cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Rahitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget, Rahitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile?
It's absolute nonsense. Ну, блять, это как против ветра драться. What do you think? They're not stupid or hostile, but rather programmed to react to radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications to thwart the exchange of information. So, they see no difference between a man and a machine? They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Oh, they certainly competed with the local fauna. We've seen fish that evolved to sense electromagnetic fields. And underground, I found fossils of lizard-like reptiles. Some of them must have been predatory. Well, I find it hard to believe that any prehistoric reptiles would possess our level of technology, not to mention an arsenal. Well, they wouldn't have. But there were other machines here as well. Other machines? Ugh, I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for all this. How did these machines even get here? Who built them? Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. About the Lyrans. Yes, that one. Lyrans. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Cranian's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scoutship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board. Only the machine survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What is a guiding principle of a homeostat? To survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger and better. The way I see it, they were better. The best. In necroevolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of metal structures, resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis 3. So these flies were just the best adapted. To the conditions of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. The local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply, For me, the matter is perfectly clear.
makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? But that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir. Do you agree? Well, Yeah, I very much agree. Another attack would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. what if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate them all. And even then, there's no guarantee they would die in space. After all, the flies need no air, water, or food, only solar energy. But what else could we do, if not attack? The Invincible is near. We can wait for its arrival. Huh, right. That is one solution. Although I was hoping you'd come back to Dragonfly. Back home. Huh. We're done. Warheads are armed. One more press of a button, and there'll be no turning back. И чё? That was close. I'm suspending all action. Не нажать? What should I do now? Well, we have a lander. Ага. You can get to the Dragonfly. All of us? Yes. Your men are welcome on board. Так, ладно, не будем непобедимого ждать. Are you flying with us? You actually mean it? Damn. Thank you. But I can't leave just before my people arrive. I have to tell them about the cloud, necroevolution, this whole mess. But you... I can handle it, Yasna. I'll take the stimulants and hold out until they arrive. Whatever it takes to stay awake. Maybe I can write it all down. Wouldn't it be better if you took my diary? It contains everything I've learned. Huh. As long as your commander doesn't mind. Please take it, Comrade Rehitra. There are no more factions on this forsaken planet. We're all just people here. Thank you for this and for everything else. Так, и чё? Валить отсюда надо, не? Prepared Hopper for departure, but there's still a matter of access to the landing pad on the bow. Navik, how do you know about our landing pad? Well, you know what they say? Keep your friends close and your enemies closer. Astrogator likes big ships. Right. Anyway, someone has to break the force field and open the dome. The field automatically deactivates when the dome is opened. It's the same switch on the control station. All right. Sounds simple enough. Так, откройте купол над посадочной площадкой. Как открыть? Блин, конечно, хреново, что боеголовочку не кинули, но от этого толку бы не было никакого. Look for the control Они бы station. выжили. There will be a lever that opens the bow. Найти рычаг. А, вот. Okay, got it. Everything's ready, Astrogator. Copy that. Hopper is on its way. Good luck, Rehitra. Thanks. I'm gonna need it. Have a safe flight, Yasna. Your Commonwealth ain't all that bad. Давай, давай. Главное, не вырубись раньше времени. В плане, ты про новый арк, Connected. Александр? Great. Hopper is just landing. Wow, already? It went smoothly. The landing pad is generous in proportion. Like everything here. Hey, I can see Hopper. I can't believe I'm finally coming back to you. I'm very happy to hear it, Yasna. Куда мне Me садиться? too, it's just... It was such a long and difficult mission. Ага. Are you ready? I'll just close the hatch and... And what? Ага. Забрать контейнер с мурашками с собой.
Выбросить контейнер с мурашками. Ага, 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 ага. Ха-ха-ха. А вот это вот прям это. Прям финал-финал. Да, го заберем. I'm gonna strap myself in now. Го заберем. Пусть будет. Если что, уничтожат нахрен всю галактику. Ready. Copy that. Hopper is taking off in 3, 2, 1. Да, нет, на самом деле, не решил. Пока не решил. Завтра решал бы. Опять в попыхах. Доту запущу и буду в доту играть. Так, конец. Ясно, закончилась серию на Regis. Так, game created. А, ну все, это финал. Кстати, прикольный цвет. Он не красный какой-то, какой-то странный, но не красный. Удерживайте, чтобы пропустить. А, ну и все. Блин, хреново, конечно. Чем, в смысле, в чем кончали? В смысле, ты вообще смотрел, Александр, я не пойму. Не кинул. У меня был вариант сбросить ядерную бомбу на них. Либо улететь. И уговорить его бомбу не сбрасывать. Я уговорил бомбу не сбрасывать. Но я забрал с собой контейнер. С этими мошками. Не знаю, чем это обернется. Либо нам хана всем будет. Всему человечеству. Во всей галактике. Либо все будет окей. Короче, вот так вот. Ладненько, на этом моменте закончим. Какая завтра игра будет, не знаю. Подумаю, посмотрю. Может, что-то и выберу. В любом случае. А на сегодня все, ребята. Всем присутствующим, также всем отсутствующим. Всем, ребята. Большое человеческое вам. Человеческое, да. Да, большое человеческое. Я понял. Я тебя понял. Всем, короче, огромное спасибо за внимание. А мы продолжим прохождение эпических игр завтра. Обязательно приходите, заскакивайте на канал, ставьте лайк, подписывайтесь, фоловьтесь, оставляйте комментарии и все в этом роде. Всем спокойной ночи, ребята, всем большое спасибо, всем пока.